You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too. Playing around without a clue. On the edge, cleaning out. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you're just sleep. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I need more of you. With us it's all or nothing. But guess I need more of you. You say it during night, but in the morning you're just sleep. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sandila. I'm a teacher and a new mother living in Sweden. Lately I have been making videos about the new mom's life, but আজকের ভিডিওটা একটু ডিফারেন্ট হবে। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেটার নাম শোনার সাথে সাথেই সবার আগে মাথায় আসবে সুইডেনের কথা, and that is the place called IKEA. So this is the largest home decor company যেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক দেশে ফার্নিচার, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যান্ড হোম অ্যাক্সেসরি সেল করে থাকে। সো আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট ইকিয়া ট্যুর করে দেখাবো, সেই সাথে ইকিয়া রিলেটেড কিছু মজার মজার ইনফরমেশন দিব যেগুলো আসলেই খুব ইন্টারেস্টিং। IKEA was founded on 1943 and the guy who was the founder, his name is Ingvar Kamprad. So IKEA এই নামটা কোত্থেকে আসলো সেটার একটা মজার স্টোরি আছে। It was actually an acronym. এটার মানে হলো the first two initial was taken from the founder's name, that is Ingvar Kamprad, and E was taken from the ফার্ম যেখানে সে বড় হয়ে উঠেছিল, অ্যান্ড জায়গাটার নাম হচ্ছে ইউনতারিত, অ্যান্ড এ ফ্রম দ্য হোম ভিলেজ যেটার নাম আগুনারি। সো দিস ওয়াজ দ্য হোল স্টোরি বিহাইন্ড দ্য নেমিং অফ ইকিয়া। আরেকটা ব্যাপার ক্লিয়ার করে দিতে চাই, ইকিয়ার প্রোনাউন্সিয়েশন নিয়ে বেশ কিছু কনফিউশন আছে। ইকিয়াকে ইকিয়া বলা হবে না আইকিয়া বলা হবে, আসলে অ্যাকচুয়ালি দুটোই রাইট। ইংলিশে আইকিয়া অ্যান্ড সুইডিশে ইটস ইকিয়া, বিকজ সুইডিশে আইকে ই এর মতো করে উচ্চারণ করা হয়। I can't hide what this is. Yeah, I keep drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'll be your light. সুইডেনে প্রথম আসার পর আমার ফেভারিট গেটওয়ে টু হ্যাপিনেস ওয়াজ ইকিয়া। যখনই কোনো কারণে মন খারাপ থাকতো আমি ইকিয়া চলে যেতাম, অ্যান্ড এখানে সুন্দর ইন্টেরিয়ার ডিজাইন, ইন্সপিরেশন ফর ডেকোরেশন, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস অ্যান্ড সব প্রোডাক্ট দেখে মন ভালো হয়ে যেত, এবং কখনোই ইকিয়া থেকে খালি হাতে বাসায় ফেরা হতো না। সো ইকিয়ার প্রোডাক্টসগুলো আসলে অ্যাকচুয়ালি চিপ না হলেও দিজ আর প্রিটি অ্যাফোর্ডেবল, অ্যান্ড এখানে সব ভ্যারিয়েশনের প্রোডাক্টস পাওয়া যায়, প্রাইস রেঞ্জ হাই থেকে শুরু করে লো রেঞ্জের, সো দ্যাট এভরি পিপল ক্যান বাই দিজ প্রোডাক্টস। ইকিয়ার ফার্নিচারগুলো ফিক্স করতে গিয়ে ছোটোবেলার লেগো খেলার কথা মনে পড়ে যেতে পারে, কারণ ইকিয়ার ফার্নিচারগুলো ছোট ছোট লেগোর পিসের মতো করে আসে,
আর সাথে থাকে ডিটেইল ইনস্ট্রাকশন, যেটা দেখে নিজেই ইকিয়ার ফার্নিচারগুলো ফিক্স করে নেওয়া যেতে পারে। ইকিয়ার রেস্টুরেন্ট আমার আর আমার হাজব্যান্ডের অনেক পছন্দের। এখানের মিলগুলো বেশ মজার। ইকিয়াতে এসে কখনোই কিছু না খেয়ে যাওয়া হয় না। ইভেন দো উই আর ফুল টুডে, বাট একটু কফি অ্যান্ড ডেজার্ট ব্রেক নিয়েই নিলাম। I pull into your driveway, it's a Saturday night. You look like $1,000,000 wearing that dress I like. You're smiling, but there's something missing in your eyes. Girl, I can tell that you have something on your mind. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. Do you know how much I love you, wanna see you smile? Where's that happy girl that I know with a heart on fire? I'll do anything to make it fine, but I can tell that you have something on your mind right now. But I will make you forget all your sorrows. Let go like there's no tomorrow. Let's have a drink, just relax, all your problems will fade. If you're ready for a good time, count on me. There's a party in the backyard, dance your problems away. I'm all about the good vibes, I know you're all about the good vibes. We are all about the good vibes. We are all about the good. ইকিয়ার কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স সেকশনটা খুবই পছন্দের আমার। কিচেন অর্গানাইজেশনের ইন্সপিরেশন চাইলে ইকিয়া ইজ দ্য বেস্ট প্লেস। All about the good vibes, all about the good vibes. I will make you forget all your sorrows. Let go like this. ইকিয়ার আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে ইকিয়ার প্রোডাক্টগুলোর একটা ডিস্টিংক্ট নাম আছে এবং নামগুলোর কিছু অর্থ আছে। এখন কথা হলো এই নামগুলো কিভাবে করা হয়েছে। ক্যানরাড ডিসলেক্সিক ছিল, সো সে তার সব প্রোডাক্টের একটা প্রপার নেম দিত যেটা প্রোডাক্ট আইডেন্টিফাই করতে হেল্প করত। ইকিয়ার কার্টেনের নামগুলো সব ম্যাথমেটিক্যাল নেম আর জিওমেট্রিক্যাল নেমে রাখা, আর সব ওয়াশরুম প্রোডাক্টস নেমড আফটার লেকস, রিভার অ্যান্ড বে। সো ইকিয়ার বেশ কিছু প্রোডাক্টস আছে যেগুলো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অনেক বেশি সেল হয়ে থাকে। সেই প্রোডাক্টগুলো হচ্ছে হেমনেস, মাল্ম অ্যান্ড কমপ্লিমেন্ট। সো অ্যান্ড ইকিয়ার সবচেয়ে বেশি সেল হয় প্রোডাক্ট ইউকেতে, উইচ ইজ ভেরি সারপ্রাইজিং, রাইট? বিকজ সুইডেনের অর্গানাইজেশন, বাট সবচেয়ে বেশি সেলার হচ্ছে ইউকে। I will get close to your heartache if you wanna open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding what
whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. Let it all out of me. You won't get closer to me. If you want, open your door. If that's what you want, then baby, try to believe me when I say that you can tell me anything. I can see it in your eyes that you're shaking, 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. I can see it in your eyes that you're shaking, 'cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. Let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in the dark, make you forget about what's wrong. Let it all out of me. টেক্সটাইল আইটেম ইকিয়ার আরেকটা স্ট্রং পয়েন্ট, টিপিক্যালি সুইডিশ পিপল আর নট দ্যাট মাচ ফ্ল্যাশি। ওরা সব কিছুতেই মধ্যমপন্থী হয়ে থাকতে চায়, কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি বাড়াবাড়ি যেমন করবে না, আবার কমও না। তাই এদের কালারের ক্ষেত্রেও পছন্দ নিউট্রাল সব কিছু। তাই খুব গ্লিটারি চকমকে রংচঙা কিছু ইকিয়াতে পাওয়া যায় না। Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us, and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they
There's something different about the way we are. শীত প্রধান দেশ হয় এখানে সূর্যের দেখা বলতে গেলে একদমই পাওয়া যায় না সারা বছর, তাই উইন্টারে বাসায় বাসায় ছোট ছোট ডিমটিমে আলোর ল্যান্টার্ন ঝুলতে দেখা যায়। আর তাই উইন্টার ইজ দ্য পিক টাইম ফর বাইং ল্যান্টার্নস অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যান্ডেলস, অ্যান্ড এগুলো সব কিছুই ইকিয়াতে বেশ চিপ প্রাইসেই পাওয়া যায়। There's something different about the way we are. There's something different about the way we are. ইকিয়ার প্ল্যান্ট সেকশনটাও খুব সুন্দর। এখানে এসে কিছু না কিনে ঘুরে গেলেও ভালো লাগে। এখানে প্লাস্টিকের আর্টিফিশিয়াল প্ল্যান্টসগুলো যেমন রিয়েলিস্টিক লাগে, ঠিক তেমনি রিয়েল প্ল্যান্টগুলো ততটাই সুন্দর লাগে। বাট দ্য প্রাইস রেঞ্জ ইজ রিয়েলি হাই ফর দ্য বিগ প্ল্যান্টস। এটা হচ্ছে ইকিয়ার লগের বা গোডাউন। ইউজুয়ালি ইকিয়ার লগেরগুলো অনেক বড় হয়ে থাকে, অলমোস্ট 300,000 স্কোয়ার ফিট, যেটা 42 টেনিস কোর্টের সমতুল্য হবে। সো এখানে ফার্নিচারগুলো লোড করা থাকে। ইকিয়ার ফার্নিচারের সাথে নাম আর একটা নাম্বার দেওয়া থাকে, যে নাম্বার দেখে ইজিলি এখান থেকে ফার্নিচার বের করে নেওয়া যায়, এবং এই কাজটা নিজেদেরকেই করতে হয়। So this was all about my IKEA tour for today. আজকেও বেশ কিছু জিনিস IKEA থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি, বাট সেগুলো দেখিয়ে বোর করব না। ইচ্ছা আছে নেক্সট ডে IKEA কিছু প্রোডাক্টের উপর রিভিউ ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। টিল দেন স্টে টিউনড অ্যান্ড প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আজকের ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। অ্যান্ড টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড হ্যাভ ফান।